হাইড্রা পাওয়ার। I need the strength to pull me out from the rubble, from the বেশি পাওয়ার দেওয়া হয় তো এটা উড়ে যাবে অটোমেটিক, ঠিক আছে। তো এখন আর একটু ট্রাই করি, যেহেতু আমাদের এখানে খুবই জায়গা কম, তো জায়গা কম থাকার কারণে এটা আমি উড়াইতে পারতেছি না, কারণ আশেপাশে। তো আমি তাও আপনাদের দেখাইতেছি, ঠিক আছে, যে এটা এ জায়গায় উড়া সম্ভব নাকি। জায়গা খুবই কম, তার জন্য আমরা এটা উড়াইতে পারলাম না। তো আশা করি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগছে, ঠিক আছে। তো জায়গাটা কম থাকার কারণে এখানে উড়ানো সম্ভব হচ্ছে না, তো আমরা নিজ দিয়ে চালাই, ঠিক আছে।
গাইস এই প্লেনটা আমার ওয়াটারপ্রুফ প্লেন ছিল। তো এই প্লেনটা বিল ভিডিও দেখতে চাইলে অবশ্যই 100 জন কমেন্ট করতে হবে আর 100 জন সাবস্ক্রাইব করতে হবে, তাহলে এটার আমি বিল ভিডিও করব, ঠিক আছে। আরেকটা গুড নিউজ আছে, তো সামনে 13ই আগস্ট আমার জন্মদিন, তো সেই দিন আমি একটা প্লেন গিফট করব। তো অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটা বেশি বেশি সাবস্ক্রাইব করো আর অবশ্যই আমাদের পাশে থাকো। আল্লাহ হাফেজ।